Ang astig naman pang display nito sa opisina. Lalo na kapag fan ka talaga ng Star Wars. So guys, today we're going to try to assemble this 3D metal mosaic kit. I think medyo madugo-dugo ang pag-assemble nito. Pero sabi nga nila kapag ka may tiyaga, may nilaga. And as you saw sa ating earlier video cut, ang ganda ng kinalabasan. So if you're a fan of Star Wars and you like this kit, available siya sa ating yellow basket down below. Well, it's not that perfect, and to be honest with you, ang dami kong mali sa build na to. Kaya dapat talaga i-follow nyo yung instructions step by step. Ang dami kong regrets sa build na to, pero as you can see, the result is satisfying. It's good enough for first timer and for a beginner. Next build, mas alam ko na kung ano yung mga tama at dapat na gagawin. So guys, available to sa ating yellow basket down below. Bili na. Practice. Available siya sa ating yellow basket down below. Gandang pang display sa office.